amazing, can you all hear me? You're in for an amazing treat right now where we hear from our colleagues and friends in Mexico. And if you look to the right, Pam will monitor this, but I'm putting up the translations because we don't want to miss any of the flavor of the message from each of our guests. So take it away, Tere. Well, I just want to thank the opportunity of sharing some of our passion for aesthetic education and for Maxine's philosophy, a passion and impact. I want to allow to recognize that we are at least 5 people from Mexico live right now. So we have Carlos. Can you say hello, Carlos? We have Adrián Q, normally Q. Hi. We have Denisse. Hi. We have Mirna. And I guess Pablo is already also here. There's only one person that it's in the all conversation that it's missing, that he's a teacher and he's teaching a class. I want to also tell you that Denisse is in Tijuana, that it's in the north part of Mexico, and Q is in Campeche, that it's in the south part of Mexico. Carlos and Pablo are in Guanajuato, that are in the central part of Mexico. Mirna and myself, we are in Mexico City. So what we are, I think Maxine Greene philosophy and aesthetic education is impacting all over Mexico. And I'm really proud to say that. I want to only share at the beginning that we are working through a nonprofit organization that was found in 2001. And since then, we took aesthetic education program of Lincoln Center and bring it to Mexico and make the translation, not only literal translation, we translate variations of blue guitar, but also we did the translation, adequation, or however it's called, of aesthetic education in Mexico. And it's something, I'm really nervous right now because I'm talking about 22 years ago. And this is still a new thing to do. This is still alive. The idea of being with Barbara, with Holly, with Haiti, with all Allison, it's like just keeping the family together, expanding the aesthetic education and Maxine Greene philosophy. Only real, I don't want to take more time. I think first, let's hear what we all have or want to share, and then we will make some conversations. Don't worry if you listen to it in Spanish. Allow yourself to feel in a different language, different emotions, a different way of hopefully we will be able to transmit something of this, even though you may not follow all what it's saying. It's we already have it, some things in the chat. Thank you, Ruth, for that, and thank you, Pam, for that. And take time and write down whenever you have questions. If you want to share something, instead of writing it in the chat, because it's the translation there, take the pen and a paper, write it down, and we can talk about that after a 23 minutes video with several testimonials there. So David, if you are ready, we are ready. Buen día, soy Tere Quintanilla. En el 2003, participando en un taller del Lincoln Center Institute, ingresé a una sala con una atmósfera muy particular. Era una sensación como la de entrar en una pequeña nube conteniendo incontables gotitas de agua, todas unidas escuchando una hipnotizante melodía. Y ahí estaba ella, Maxine Greene, impartiendo una conferencia. Así fue como la conocí, después de varios años de escuchar de ella y de estar trabajando en la traducción de su libro Variaciones sobre una guitarra azul. En ese momento, las palabras leídas en su libro empezaron a hacer sentido.
Una extraña comprensión de su filosofía me corporeizaba. Fue algo como el pasar de la teoría pasiva a una práctica en la que las ideas se despiertan y empiezan a tener sentido. En ese momento, no sé si comprendí las palabras que Maxine utilizaba, pero su sonoridad despertó en mí una nueva comprensión de la educación estética, propuesta educativa que a través del IMASE iniciaba su desarrollo en México. Hoy, a casi 22 años de haber llegado por primera vez al Lincoln Center Institute y 20 de haber conocido a Maxine, la práctica de la educación estética me sigue provocando una indescriptible pasión. Y no es el solo hecho de un continuo descubrir lo que está ahí para ser descubierto lo que me la provoca, sino el hecho de tener esos descubrimientos en conexión con los demás. La filosofía de Maxine Greene provoca el insaciable deseo de indagar para conocer más, vinculando ese saber con la vida misma, una vida siempre incompleta y en continua evolución. Es para mí un honor el ser acompañada en esta charla por integrantes del equipo del IMASE, representantes de decenas de artistas con quienes la educación estética y la filosofía de Maxine Greene han ido permeando cuestionamientos, reflexiones y prácticas educativas que impactan hoy en miles de docentes y jóvenes en México. El primero en acompañarme es Carlos Cañedo. Es artista visual y docente universitario, y desde el 2004 integrante del equipo de artistas maestros del IMASE, con quien he tenido el privilegio de colaborar en esta aventura. Mi nombre es Carlos Cañedo y estudié artes visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM en la Ciudad de México, y gran parte de mi quehacer se ha concentrado en el área de la educación y arte a diferentes niveles, principalmente en el universitario. Soy miembro activo del IMASI casi desde su fundación y he sido capacitado en la metodología de educación estética por su fundadora Tere Quintanilla, así como por artistas maestros del Lincoln Center Institute, tanto en la Ciudad de México como en el LCI en la ciudad de Nueva York. En este lugar tuve el privilegio de conocer personalmente a Maxine y asistir a una de sus conferencias en el año de 2009. En esta conferencia, además de invitarme a reflexionar sobre la trascendencia del arte en la educación, pude percibir a la maestra Maxine Greene como un ser humano comprometida con la vida y con su desarrollo intenso y vital, sencillo pero profundo y apasionada. He podido desarrollar la metodología de educación estética en diversos ámbitos y de manera prioritaria a través de los talleres organizados por el IMASE. En estos, la aplicación de la metodología ha sido de manera plena, dado que su objetivo está enfocado casi exclusivamente para mostrar y demostrar su efectividad, paso a paso, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, he aplicado muchos de sus principios y aportaciones en otros contextos como en el universitario, concretamente a estudiantes de artes, de las disciplinas artísticas, así como a educadores de artes, tanto a nivel licenciatura como maestría. En cualquiera de estos contextos, las aportaciones de la metodología de la educación estética me ha permitido dotar de alma a la imaginación a través del estudio del arte, sirviendo en el desarrollo de la vida de las personas, con una vida comprometida y responsable, profunda y apasionada. ¿Cómo ha sido esto posible? Se trata de que los trabajos artísticos u obras de arte funcionen como libros de texto y de bajar el arte del pedestal de la genialidad, así como de entronizar al artista como el gran gurú, aspecto que creo le hace mucho bien al mundo del arte hoy día. Trabajos artísticos como herramientas cognitivas, sensibles, filosófico-pedagógicas y culturales, sin perder de vista la maravilla del misterio de la creación y la imaginación que solo el arte puede ofrecer. La comparativa y conceptualización de los trabajos artísticos como libros de texto es enriquecedor, dado que estos últimos, los libros de texto, contienen un índice que permite tener opciones y salir de la linealidad. ¿Qué obra de arte no permite o nos ofrece esta posibilidad, salir de lo lineal? Al final de cada capítulo, los libros de texto suelen tener preguntas que permiten profundizar, así como evaluar los aprendizajes. ¿Qué obra de arte no nos hace más preguntas que ofrecernos respuestas? Contienen referencias que en el caso del arte puede entenderse como una parte de la idea del contexto en el que surge o se inserta. Pero sobre todo, acercando el arte a la vida. Creo entender que Maxine aquí va
no solo de la mano de Dewey, sino que profundiza y amplía las implicaciones que tiene el arte como experiencia. Las ideas de Maxine Greene y la metodología por ella impulsada me ha permitido volver al origen de por qué decidí dedicarme a las artes y a procurar que la vida misma sea una obra de arte. Muchas gracias Maxine. Que el artista sea el propiciador de espacios de cambio ha sido uno de los elementos que más me gustan de este proceso. Hay en el artista una manera particular de vincularse con la vida, y esto es algo que se indaga en el hacer. La educación estética explora esta vinculación y nos impregna de una filosofía viva, experiencial y cotidiana. Nos podemos apropiar de ella como una forma de ser y estar en el mundo. En el 2009 diseñamos un diplomado, el cual nos ha permitido formar a profundidad a un grupo nutrido de artistas y docentes que ahora trabajan en importantes espacios educativos de México. Carlos fue el coordinador de la primera generación y la impartió junto con Claudia Cabrera y Mirna de la Garza, así como con Pablo Buniak, quien además de formar parte del equipo de artistas maestros del IMASE, es licenciado en educación artística, cantante, entrenador vocal y profesor certificado de la técnica Alexander. Muchos talleres hemos impartido juntos y hoy nos acompaña en esta charla. Hola, buenas tardes, soy Pablo Buniak, estoy en San Miguel de Allende, en México, y les quiero contar mi experiencia con la educación estética y con la filosofía de Maxine Greene. Conocí la educación estética en el año 2004, o sea que son casi más de 18 años de estar trabajando y profundizando en el ejercicio de generar talleres que involucren a la educación estética como eje fundamental. Y en mi experiencia ha sido un viaje maravilloso, un viaje de autodescubrimiento permanente, en el que las ideas de Maxine Greene han ido transformando mi propio rol docente y mi propio rol como persona. Esta idea de una educación que pueda generar transformaciones en los individuos y en la sociedad. El haberme ubicado, gracias a la filosofía de Maxine Greene, en este lugar docente en el que soy creador de espacios, el generador de espacios imaginativos, en el que detone en los demás posibilidades de transformación y que gracias a esta transformación genere transformaciones más globales o más sociales. Me ha hecho tomar la educación como un rol de enorme responsabilidad, pero también un rol de enorme satisfacción de poder ser estos entes que propician un pensamiento diferente, un pensamiento creativo, un pensamiento imaginativo. Creo que en México hay muchas posibilidades de crecer en este aspecto. Siento que es más viable en este momento trabajar en el ámbito privado y generar cambios a través de trabajar en el ámbito privado, a través de talleres donde capacitemos a docentes de todos los niveles educativos y quizás más a futuro poder enfocarnos más a intentar ingresar en el ámbito público, que es un poco más difícil aquí en México, pero creo que toda la filosofía de Maxine Greene tiene un enorme potencial en México y en todos lados. Muchas gracias. Transformación, responsabilidad y satisfacción. Palabras claves que se vuelven recurrentes porque la educación estética desarrolla en quienes estamos inmersos en este proceso un pensamiento diferente, un pensamiento imaginativo. La educación como espacio de transformación, construcción de comunidad, construcción de formas significativas de conectar con el otro. La educación estética contempla la enseñanza como una dupla
tal vez en trío, incluso la posibilidad de cuartetos de artistas maestros impartiéndose a la par. Un equipo que diseña y crea en colaboración las sesiones de indagación para formar y acompañar a otros a explorar nuevos caminos para el aprendizaje. Construir en colaboración con el aprendiz desde nuevos lugares, lugares inagotables e inacabables, definitivamente es un viaje maravilloso. En ese viaje hemos aprendido a construir con docentes, quienes se acercaron como aprendices y se unieron al equipo para ampliar nuestras miradas y enseñarnos a comprender mejor el mundo de la educación. Uno de esos docentes es Ariel Corona. Les invito a escuchar lo que Ariel nos comparte. Hola, soy el profesor Edgar Ariel Corona Olvera y soy profesor de Lengua y Literatura. Fui formado en el 5º diplomado del Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación, que fundó Tere Quintanilla junto con una serie de colaboradoras y colaboradores. Respecto a su pregunta, ¿cuál ha sido la influencia de la filosofía de Maxine Greene en mi práctica cotidiana? Podría decir que su influencia es mucha, pero también tiene diferentes rubros que creo que en este video no vamos a poder abarcar, pero trataré de transmitir los puntos clave. El primero es la transformación como docente. Creo que me ayudó a tener una perspectiva diferente, a comprender la relación que tiene el aprendizaje con una experiencia significativa, a entender cómo pueden entrelazarse las diferentes teorías que existen respecto al aprendizaje, pero desde la idea del arte como un medio, como un objeto de aprendizaje, y que sirve para construir a partir de la experiencia estética una serie de habilidades y desarrollar capacidades que todos tenemos para poder comprender este mundo. La segunda sería la presencia en la práctica diaria de la escuela, donde afortunadamente pudimos tener una práctica guiada a partir del instituto y con esto poder desarrollar cada uno de los puntos que íbamos teniendo dudas, preguntas, cuestionamientos de cómo construir una práctica de aprendizaje a partir de la creación del pensamiento imaginativo. Creo que la guía del instituto, al llevarnos de la mano junto con sus colaboradoras Jimena Granados y Claudia Cabrera principalmente, aunque hubo muchos otros más, creo que fueron clave para que uno fuera comprendiendo la manera de construir y de desarrollar el aprendizaje en los alumnos desde esta posibilidad de notar profundamente, de explorar, de observar con detalle y cuidado. También creo que el acompañamiento permitió que nosotros comprendiéramos de manera más amplia cómo dar voz y formar comunidad en nuestras escuelas. No solo comunidad docente, sino también comunidad entre los propios alumnos. Posteriormente, creo que uno de los mayores aprendizajes que tuve en la práctica de la educación estética y con la filosofía de Maxine Greene fue desarrollar un proyecto de comprensión lectora con el conjunto de IMASE y poder poner en práctica con diferentes docentes la idea de acercarnos a los textos desde otra mirada, desde otra perspectiva. Si bien la demanda de la comprensión lectora ha sido en pro del código lingüístico, consideramos que para desarrollar estas habilidades, podernos acercar a los textos y sobre todo poder leer desde diferentes puntos de vista, era necesario poder acercarnos desde esta multiplicidad de corrientes artísticas que existen. Entonces, creo que la mayor riqueza que me llevo de la filosofía de Maxine Greene y de la experiencia estética es la comprensión o el propósito de poder construir significados mucho más cognitivos, afectivos, comunitarios, que tengan que ver con la relación no solo del contenido, sino de cómo éste se enfrenta también a nuestras propias realidades y a nuestras propias experiencias personales. Muchísimas gracias. Transformar la práctica docente para abrirnos a la voz de los integrantes que nos acompañan en la experiencia, abrirnos a la voz de colegas,
y sobre todo a la voz de los aprendices a quienes acompañamos a descubrir y generar el conocimiento. La posibilidad del acompañamiento en el aula y en la vida es una de las consecuencias de la educación estética y la filosofía de Maxine sobre la imaginación social. Imaginar nuevas realidades posibles y explorar colectivamente caminos para acercarnos a ellas es un estímulo que me mantiene despierta ante la vida, con la curiosidad para visualizar como posible lo que todavía no es, con el deseo de estar continuamente conectada con cómplices para continuar la aventura. El teatro es uno de mis lenguajes y en el quehacer teatral reconozco estrategias que nacen de la influencia de esta filosofía, compartida, viva, despierta y curiosa. Salazar es uno de mis más recientes alumnos y lo que escucharemos ahora me alimenta también como creadora. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Salazar, y les saludo con mucho cariño desde Campeche. Yo me dedico a la docencia, a la dirección del doblaje de voz y de la actuación en teatro. Y bueno, el impacto que ha tenido la educación estética en mi formación y en mi ejercicio como artista, pues ha sido mucho, ha sido clave. Em, en cuanto a la ayuda, por ejemplo, de hacer consciente lo inconsciente, además de de tomar conciencia también de las estructuras y desafiarlas, las estructuras de pensamiento, desafiarlas, estar abierto y verdaderamente flexible a la percepción y ser consciente de mis propias interpretaciones para con ello poder generar ambientes de aprendizaje significativo, de aprendizaje real, de experiencias en las que de una manera amable, segura y con confianza nos arriesguemos, nos atrevamos a desafiarnos a nosotros mismos, a nuestras formas de pensar y a encontrar de una manera más creativa diferentes posibilidades que en la imaginación podemos encontrar. Entonces, me ha servido, me ha sido de mucha utilidad tanto en el momento de ejercer la docencia como para tomar decisiones responsables en el momento de una planificación de clases o sesiones, para, para atreverme también a sostener preguntas sí, o reflexiones que no precisamente nos lleven a un solo objetivo, a una sola respuesta, o quedarnos en varias sesiones de clase con interrogantes que desafían nuestras creencias, y sostener esos momentos de incertidumbre ha sido clave tanto en procesos creativos, en montajes teatrales, como en el ejercicio de la docencia, repito. Eso por una parte, y también abordar desde la dirección de actores, abordar a un actor, a una actriz, dándoles la posibilidad de desarrollarse como seres creativos, y no estar sesgado o cerrado a una sola perspectiva o una sola lectura que como director podría yo estar dando de alguna obra, por ejemplo. Me ha ayudado entonces a formar equipo, a formar tribu, desde unos terrenos más flexibles y más fértiles en la creatividad, y que nos dejan con procesos más satisfactorios. Eso. Muchas gracias. Una atención consciente al devenir de la vida misma, manteniendo los momentos de incertidumbre y atreviéndose a desafiarnos a nosotros mismos, a desafiar las estructuras de pensamiento para entonces tomar decisiones responsables y no cerrarnos a una sola lectura o perspectiva de las cosas, para no imponer nuestro mirar, sino abrirnos a encontrar nuevas posibilidades ante lo que vivimos. Esas diferentes posibilidades las podemos encontrar en la imaginación, y es gracias a la imaginación que podemos indagar desde terrenos más flexibles y satisfactorios. Celebro de verdad la oportunidad que me dio la vida para navegar en la educación estética y conocer a Maxine Greene como filósofa y como persona. Celebro la oportunidad de poder compartir con ustedes algo de lo que ella despertó en mí.
Una persona más nos acompaña en esta charla, Denisse Zúñiga, dramaturga y coordinadora de la licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes, Campus Tijuana, de la Universidad Autónoma de Baja California. Hola, Denisse. Hola, yo soy Denisse Zúñiga, vivo en la ciudad de Tijuana, Baja California, en México. Soy docente universitaria de teatro y lo que me ha ayudado la metodología de la enseñanza de la imaginación y que me ha aportado a mi vida profesional es que me ha permitido ver al teatro en una dimensión más profunda, notar junto a mis estudiantes esas conexiones entre los personajes, sus historias y la vida cotidiana y los distintos contextos que rodean a mis estudiantes y a mí como creador y como espectadores. Ver intensamente y dividir tal vez el conocimiento en fragmentos para volverlo a armar y encontrar otros sentidos, no quedarnos con lo primero que encontramos, sino encontrar más capas y tener esa sed de búsqueda insaciable, preguntar sin parar, como lo hace una niña que mira por primera vez el mundo. Y también lo que aprendí en el IMASE me impactó en la crianza con mis hijos al reconocer y reconocerme como un ser que mira al mundo desde distintos ángulos, desde distintas aristas, hasta captar el lado que más nos satisface a mis hijos y a mí. Nos damos esa libertad para encontrar respuestas, para hacernos más preguntas y tal vez encontrar respuestas fuera de lo común, también algunas respuestas artísticas, estéticas, y me permite tener también una comunicación más fluida con ellos. Creo que lo que aprendí en el IMASE se trata de vivir, ¿no? Y sentir la vida y estar en el mundo, notar de manera profunda todo lo que está hecho para ser visto. Al escuchar las palabras de Denisse, antecedidas por Q, Ariel, Pablo y Carlos, pasa por mi mente un abanico de experiencias vividas en el transcurso de 2 décadas. Las experiencias construidas a través del ejercicio de la educación estética me han brindado la oportunidad de vivenciar la mirada filosófica de Maxine Greene y profundizar en ella, descubriendo en el arte, la educación y la vida misma una posibilidad imaginativa que por momentos siento que explota en mí. Explota como fuegos artificiales al despertar el potencial imaginativo en las personas que a través de estos años y desde el IMASE hemos tenido la oportunidad de formar. El imaginar es algo que todos podemos hacer en un momento u otro, pero el tener un pensamiento imaginativo que nos impulse a transformarnos y transformar la realidad que compartimos con otros es algo que se desarrolla en el tiempo a quienes decidimos hacer de la educación estética una forma de vida. Vivir a través de una filosofía involucrada con el diario vivir. Una filosofía que exalta una dimensión más profunda e intensa de interactuar en el mundo. Una dimensión más profunda de vivir y sentir la vida. So, are you still there? Are you with us? Thank you very much to all IMASE's team for the development of aesthetic education and the knowledge of Maxine Greene's philosophy in Mexico. And they are only a small part of the group that has been working on this. And later on, you will see Mirna in a teaching artist clip, in a dancer's clip. So I don't know, what shall we do? Were you able to follow us? Is there Yes, anything that you absolutely. want to share with us, to ask, we are six of us that would love to be here and listen to what you're saying. Do you have to say?
I would like to just say something. The ideas of you and Carlos and Pablo and Ariel and Adrian and Denisse in a country that embraces art and creativity, and you have captured something. And despite the fact that you could go back 40 years ago and see some growth, but not enough growth, I think you are inspirational for the rest of us who grapple with our state education departments that cut the budgets for art, for music, for dance. So I think that you've started the conversation of continuing this kind of work that Maxine has inspired. So thank you all. If I may say, is that it hasn't been easy. It's like in Mexico, as in other countries, arts are not part of educational systems. And doing the work also as through a nonprofit organization that in Mexico City is something that a lot of people doesn't know what it is. And but the idea of always looking for new ways, always imagining new possibilities, and to do it in a teamwork, in collaboration with others, it's something that has kept the program alive. Is hopefully we will be able to continue it and have more conversations about aesthetic education and Maxine Greene philosophy in Mexico, and making across ideas with all of you. That's it. There was a hand up. I don't know who. Yeah, was. it was Dan. Dan had his hand up. Dan? Yeah, thank you. Thanks to all the presenters. I wanted to say how beautiful it was to hear you present in Spanish. So I thought that was fantastic. So thank you. And I have two questions. One is, how did this incredible partnership with LSI begin? I know many of you, most of you talked about, some of you talked about coming up to the Institute in, I think, 2009, but how did it begin, and how did your group begin in Mexico? And the second question I have is, I'm super interested about how we do things differently in different countries, and being an American who has lived in Australia for the last 25 years. And so I know that also creativity and the arts are specific to each time, place, and culture. And so I'm really curious as to how you think Maxine's words and work and legacy might be being done differently. Not just that you're applying her ideas, but how does it make it different in Mexico from your points of view? Thank you. I thank you for both questions, and I'm going to try to make sense. And any one of the team, if you want to just jump in, please do it. I knew aesthetic education in a barely beginning stages. I used to live in Houston, Texas, and I work for the Texas Institute for the Arts in Education. And I know they have some relation with aesthetic education in the beginning time. So I returned to Mexico in 1994, and but the idea of the program was just on my brain all the time. So in the 2001, we decided to make a nonprofit organization and bring the aesthetic education program to Mexico. So then is when I learned that the program was started in Lincoln Center Institute for the Arts in Education. I got in touch with Scott Noppy-Brandon and with Catherine Williams and with Eden Graver, and I was able to go to New York after 1 year of trying to raise funds in November of 2001, and have a wonderful work between around 2 weeks, being also going to Kalamazoo, because they were training a Kalamazoo group, and they were people from Hong Kong, from England, from different parts of the world, and I was
one a person there. I arrived trying to, my idea was to ask if we can do aesthetic education and how can we do it, because we didn't have the money to do it and only the will. And suddenly I was involved in a international aesthetic education organization, and they told, don't worry, well, let's do it. And suddenly we start making the training for teaching artists. I don't know how it all, the things, when you set things running and you have the will and you just let yourself go, something happened. And then we work a lot with the Aesthetic Education Institute for, I don't remember exactly name. Barbara was one of our first teaching artists with the team. And then they came to Mexico, teach a first team of teaching artists. Then the second team, I think they came 2 or 3 times to Mexico to teach teaching artists and build them. And we started making a relation until Lincoln Center Institute started falling apart. We were like completely a part, a sharing part of learning experience. They were amazed of what they have told me is like the way that we were doing it in Mexico in a different ways that they do it at Lincoln Center. Maybe it's the same methodology, the same philosophy, but the reality is different. The people that we share or build the programs are with completely different profiles or expectations. And that's the marvelous part of Maxine's philosophy and aesthetic education. You can really, it's a universal language. It's a universal language. It's not something that has been done in English and then in the United States, and then will it be applied. Now, one of the things that helped me a lot is that I used to live in the United States. I used to do an arts work, educational work. So I think I understand a little bit the difference of the mentality of both cultures. I think I may be wrong, but I don't know if I'm answering, and I don't know if somebody else from the team wants to say something. I'm really excited. That's a great. I cannot hear. You're Dan, you're muted. Oh, sorry. Can you hear me now? Yep. Thank you for your response. It was a great response. But when you say at the end, you know, because you lived in the States, you think that you could understand both ways, or, you know, the 2 different cultural contexts. I mean, could you just say how you perceive those differences? Like in terms of the work, this work, I mean, not in general, but, you know. I can tell you, for example, that the idea of taking decisions in the United States, it's more common. People normally take decisions and have more security to do it. In Mexico, we don't take decisions by our own. It's like we have told to let other people decide. So the idea of making people think and take the responsibility and the courage to take decisions, even though the system says that's not your role. That's one of the main difference, for example. And I can go for a lot of them. Thank you very much. So I have a question, Tere, since you talked about translating variations on a blue guitar, and that some of the ideas change as you translate them. You were talking a little bit about the sort of notion of how the language changes some of the meaning, or could you just talk about, because you're the expert, you actually translated it. Yes, well, actually, the translation was done from another person, but I was doing like the technical review, and so it has a lot to do with the wording, the particular words that has to be used that can make the difference between arts education and aesthetic education, and because that's a big conversation.
it was really hard for me to read variations of blue guitar. I knew what there were lectures of aesthetic education, and I was doing aesthetic education, so I need so it was going to be a really good background or book. I didn't understood a lot of things because of all the references, all the language. So I don't know how it happened but when I was in a conference with Maxine and I felt her, it's like start to understand what she really needed to do it. And that helped me a lot to have like the context, personal touch that allow me to make a technical review with a little bit more substance. Mm-hmm. And I'm sure that if we translate variations right now, there will be a lot of things that we should that we could make different because of all the experience that we have now going deep into Maxine philosophy and aesthetic education, if I may. Belinda has a question or wants to say something. No, just want to say that I'm really, really excited. Thank you so much. I want to give testimony to the cultural aspect that you mentioned about taking decisions. First language is Spanish as well. I'm from the border of Juarez, El Paso, and I taught a class at the university in Juarez Autónoma, and I noticed that, and it was honestly something that I grappled with. So just really quickly, I would be interested in learning a little bit about Imace's sort of work throughout the states in Mexico. I mean, we can send private messages about that because it's really interesting the work you're doing across states. And finally, you use the word "it's a universal language." Really speaking about Maxine's philosophy, would you speak a little bit more about it? Has to do with the concept that she's using in aesthetic education the center as the work of art being the center, or could you speak a little bit more about the approach, the way that she sort of expands the view? Could you yes. Sorry. I'm going to answer something that I'm not sure that I think Barbara may understand more that myself. Aesthetic education it's a program that starts with artists trying to figure out a different way of related to the arts and education. And then Maxine Greene came in to make all this to start working with aesthetic when at the early stages of aesthetic education. So what it happened is that the practice of artists, the methodology and the philosophy of the artist doing art and working in conjunction of the philosophy of Maxine Greene, that start building or giving more ground to the aesthetic education practice. But aesthetic education is not only a work of art, a center of arts of the process. It's a way of doing things and a way of relating with people. It's a huge methodology that has a lot of other ways of related with. I don't know. You're doing good. Thank you. This is wonderful. That's exactly what I was referring to. Thanks so much. Barbara, and then Pam. I just wanted to say that one of the things that was very significant about meeting all of you in Mexico was your artistry. And let's see. And I know that as practitioners who've been working in this way for over 20 years, that it begins to affect you in every way in your life and in your personhood. And that is such a testament to the people that you gathered together. And I was so happy to be a part of it. Barbara, you're going to keep being part of this. I'm sure we're going to be doing things more things in Mexico and in related.
I said to Carlos that this is like a retrospective of my educational work. It really is, to see all of you here from Kalamazoo, from Mexico, from around the world. It just is an amazing experience. Thank you, Holly. Oh, everybody. It's very Yeah. moving. Yeah. Wow. Thank you, Barbara. So what's next? So Pam has a question. Pam. Thank you. Thank you. It is very moving. And there is a very powerful ethos that's really driving what sounds like a movement, which has a manifesto that has been grounded, in the cultural meaning. It's not a transportation of something. It's been grounded. And I think that's a testament to Barbara and other teachers that went. I also think it's something about the sort of, when you look at the words, I'd like to hear more about the different, the distinction between arts and aesthetic, because I think that's still, really troubles people, and we haven't worked that through yet, I think. But there's a practice, there's you mentioned it a couple of times, this aesthetic practice. If we could hear a bit more about what that looks like, because you've got artists who often, will deny having a pedagogy, but they will amplify having a practice. And if you could just speak to that, but beyond that, I mean, the engagement, the enthusiasm, the passion, that word passionate, the passionate mind of Maxine Greene. I mean, we're seeing it absolutely translated right here, right now with this community. And I, really applaud all of you for what you're sharing. But back to this word, practice, pedagogy. Can you talk a little bit more about, is it an aesthetic practice? Is that why it's so grounded, and it's got this agency, that it just feels so agentic. And the word freedom and risk taking and being given permission, all these things, which is so hard to do, so hard to get teachers. Yeah, I'm stopped. Sorry. I think that we need to do at the Maxine Greene Institute a big conversation about that, because it is completely different arts education than aesthetic education. And I cannot explain it with words. Hopefully, that's one of the questions that we should be keeping open during the conference, to see if there are some light that come that give us some light for this. I think there will be things that may give some light for this, and it's a big conversation. It's not something that will be brief to talk to, and I think we are already getting time for the next part. I that's the main problem in Mexico to do the aesthetic education, is that they think that it's arts education, and when they see that it's not art education, they don't understand and they don't want to go deeper. And that's the big challenge, is like break the ground, be a philosophical disturbance. That's what aesthetic education is. I would say that there's a lot of people in this room who know exactly what you're talking about and have been grappling with this in their own communities. And it was the brilliance of Mark Schubart and to invite Maxine in, and they were dear friends, and they brought them in, the Teachers College philosopher to Lincoln Center, the world's class, and they put them together, and nobody had ever done that before. And it seeded some in that thing that happened for 30 years and then has been blossoming around the world. And that Maxine had ideas, but she couldn't realize it without Lincoln Center Institute coming in, realizing the methodology. There was a fission there. There was a fusion.
Yeah. And we're going to have an example of Barbara and Heidi are going to give an example tomorrow of a Lincoln Center workshop, which will be interesting. We've never really filmed it before, so it's kind of a new model to share with the world, even though many of you have experienced it in person. And then you'll see also how later today a group from Quebec with Jean Taylor and Maritza have adapted their training and how they did it on a community level. Yeah.